Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मीन फ्री पाथ ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी तमे प्लस 3 रे या विषय रे पढिछ इन द टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जोटा कि तुम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स रे थिला सो सेथिरे तुम देखुथिलो जे गैसियस मॉलिक्यूल्स एक्चुअली दे मूव विथ लार्ज वेलोसिटी इवन एट नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर ओके सो देयर इज नो फोर्स टू रिस्ट्रेन और टू ऑब्स्ट्रक्ट देयर मोशन दैट मीन्स जदि आमे गोटे गैसियस मास नेबा व्हिच इज कंटेन इन अ वेसल देन इट शुड डिसअपियर इन नो टाइम किंतु यार contradiction देखागला एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कौन कहूँ सपोज वी टेक द एग्जांपल ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लाउड ऑफ स्मोक व्हिच इज होल्डिंग टुगेदर फॉर आवर्स गोटे भसा बादल जदि तुम देखुच आकाश रे सेटा बहुत समय पर्यंत से जगार ही रोचे दैट मीन्स एटा गोटे सीरियस ऑब्जेक्शन देखौची अगेंस्ट द assumption that the molecules of a gas move with large rectilinear velocity. Hence, there must be some factor which prevents the free escape of these particles or you can say the molecules. So, in difficulty to solve kale scientist Clausius by ascribing to the molecules a finite though very small size objects, right? And by introducing the idea of collision between them. Okay, so जदि आमे molecules को truly geometrical points भरी धरि नबा ताले no collision would take place between them किंतु actual रे कौन हला molecules are however having finite size they are rigid perfectly elastic spheres which are free from mutual force action okay so they make frequent collision जोटा कि Clausius कहले they make frequent collisions with each other okay and except during collisions they move in a straight lines okay so दुईटा collision मझिरे केवल से माने गोटे straight line रे move करिवे with some uniform velocity okay so this straight line path being called as the free path okay एटा केवल free path कहबा mean free path नुह okay आमे जानिनु जे दुईटा collision भितरे गोटे molecule केते दूर पर्यंत straight line रे जीवो okay that is uncertain okay thus the path of the center of mass of a small field molecules must be an irregular माने zigzag shaped रहेबो having at each corner a collision with another molecules and consisting of straight free paths between them which is shown in the figure it is simple a figure लक्ष्य करो एटा गोटे simple random zigzag path अछि ओके एठी प्रत्येक डॉट माने जो अछि ए बी सी डी ई एफ एटा होची गोटे गोटे मॉलिक्यूल गुडा ओके सो देखो स्ट्रेट लाइन पाथ जोटा सपोज सी डी इट इज नॉट इक्वल टू बी सी ओके सिमिलरली एठी देखो एठी बहुत लंबा पूरा स्ट्रेट लाइन जाइछि सो obviously the free path is uncertain right thus a molecule starting from as I said the position A moves along AB suffers a collision at B and then with another molecule when the direction as well as the magnitude of its velocity is changed okay and it moves along the next path which is BC right so after traveling some distance that is BC it again suffers a collision at point C and it moves along the path CD and so on ए भलिया प्रोसेस चलला सो A B C D D E जत्ते सब स्ट्रेट लाइन पाथ याकू आमे कहबा मु जेमते कहली फ्री पाथ and their individual lengths vary widely okay uncertain अछि so if we follow a molecule until it has traversed a great many free paths okay बहुत गुडा free path travel करिवा पर्यंत गुटे molecule को आमे suppose track करिवा okay then the average of these lengths will have a definite value
and this is called the mean free path. याको आम डिनोट करवा सपोज लैम्बडा ओके नॉट टू बी कन्फ्यूज विथ द वेवलेंथ है यहाँ हूँ मीन फ्री पाथ या जब आम एवरेज करदे जिते सब स्ट्रेट लाइन पाथ को देन वी गेट द मीन फ्री पाथ ओके सो डेफिनेशन कौन है मीन फ्री पाथ रो इट इज द एवरेज डिस्टेंस through which a molecule can travel through a gas without colliding with another molecule. Okay, so it may be called as the average free run between two collisions. Okay, collision যেটি molecule ভিতরে भी ହେଇପାରେ কিংবা vessel जो ভিতরে ଅଛି ତାର boundary ରେ भी ହେଇପାରେ. Okay, and it is then a statistical quantity because probability ଆସୁଛି and hence it has a value to some extent which will depend upon the method which is employed in striking an average. Okay, thus there is a certain arbitrariness in our standard in defining a mean free path, and however if a reference is made to a group of molecules যদি অসংখ্য molecules को ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ reference କାଢ଼ିବା instead of a single molecule then a mean value of the free paths that are executed in a given time by all the molecules in a given volume is taken, then we shall get a definite quantity provided kona the time and the volume are not too small অতি ছোট time বা volume রে এটা জিনিস ହେଇପାରିବ ନାହିଁ. Thus we can say suppose lambda 1 2 3 up to lambda n are the successive free paths which are traversed in total time suppose small t, then ଆମେ ଏଇ ସବୁକୁ ଯଦି add କରିଦେବା we will get the product of the average speed with the time t for n numbers of collisions. Okay, ମାନେ ଗୋଟେ molecule suppose n थर collisions यार ହେଇଛି ताले এই যেতে ସବୁ collision ভিতরে free path ये traverse କରିଛି in time there is small t, that means যদি lambda ହେଇଗଲା mean free path then we must have lambda equal to lambda 1 plus 2 plus 3 up to lambda n divided by the number of collisions that is capital N, that is Vt by n or S by n. Okay, S माने कौन it is total distance which is traveled between the n collisions. Okay, total n collision भितरे केते distance travel कला. Okay, now let us try to express the mean free path यार expression बाहर करने को हमें try करिबा. For this purpose we consider a gas which is possessing small n number of molecules per unit volume मन रखो. Okay, number of molecules per unit volume rate अछि. Now let us assume only a single molecule which is traversing the gas with velocity suppose v. Suppose other molecules are to be at rest. Okay, theoretically जदि ओटा practically possible नुहे केवल गोटे molecule move करछि आ बाकी जेते सब molecule माने rest रे अछंती एई भले हमें assumption नेला. Okay, so the moving molecule will now collide with all such molecules whose center lie within a distance that is sigma from its center. Sigma माने कोन? It is being the molecular diameter as shown in the figure. देखो एठी एई molecule को हमें consider कला यार diameter को नेगला हमें suppose sigma ताले एई molecule रु हमें गोटे एई भलिया गोटे imaginary draw करिबा जदि sphere आकु जिबा यार विषय रे पढिबा sphere of influence आसीबो. So एथिरु हमें पाउछु देखो ऊपरे गोटे ओके आ तळे गोटे same distance that is sigma which is nothing but the molecular diameter. एई भितरे जदि अन्य molecule आसुची ताले निहाती भाबरे collision हेबो एई जिंस ठीक होउची. Thus the space which is traversed in a second is a cylinder. Okay, so এই जो space को এটা আমি 2 dimension রে দেখুଛୁ যদি 3 dimension कर देबा ताले the locus will create a sphere. Sorry, the locus will create a cylinder having the base area that is pi sigma square, and the height of this cylinder will be how much, that is equal to the speed that is v. Hence volume एबे केते हि जबो pi sigma square v because आमे जानिछु volume of a cylinder is pi r square l. Okay, so the interior of the cylinder will enclose on the average that is pi sigma square vn. Okay, एतिकी संख्यक molecule को ये
cylinder टा ता भितरे रखिबो suffering the impact, and this expression also represents the number of collisions, that is capital N, made by the moving molecules per unit time, that is capital N is nothing but equal to pi sigma square Vn. Okay, total number of collisions jota. Okay, now as the distance traversed by the molecules in 1 second is its velocity, that is v, the mean free path याकू आम लिखिपर जमी ऊपर देखुला एस बाय एन, दैट इज v हूँ जोटा कि तुम स्ट्रेट लाइन तार लेंथ थिला सिलिंडर v बाय पाए सिग्मा स्क्वायर v n, दैट इज सिंपली 1 बाय पाए सिग्मा स्क्वायर n. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन हाउएवर जमती आम पाइला एटा मीन फ्री पाथ पई डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स. व्हाई सो? बिकॉज एथरे एरर अच्छी. ओके, न्यूमेरिकली कहीं बिकॉज आम स्टार्टिंग रू एजम करथिला जे केवल गोटे मॉलिक्यूल व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन इज मूविंग व्हाइल द अदर मॉलिक्यूल्स आर सिंपली एट रेस्ट. Okay, which is not possible. Okay, as the matter of fact the molecules possess all possible velocity, जे कौनसी direction रे सबू जेते molecule move करि पारिबे. Okay, so the distribution of the velocities among them being given by the Maxwell's distribution law. Okay, hence if a molecule moves with an absolute velocity, that is v, in moving this distance, that is v, it will collide with pi sigma square v r bar n of other molecules, where it is v r bar. What is this? This is representing the mean relative, r for relative, okay, mean relative velocity of the molecules with respect to the others. Okay, and therefore the mean free path एबे याकू आमे लिखि परिबा केमती lambda equal to total distance traversed in 1 second divided by the total number of collisions which is suffered by the molecules in 1 second. That means v by pi sigma square v r bar by n. ताले देखो एठी आ v जो ऊपर थिला कटि जाउतला एटा हेबे पॉसिबल नुह. Okay, now according to Maxwell's law, the particular molecule under consideration may have all possible velocities. Okay, Maxwell law हिसाब रे जे कोनसी velocity molecule टा possess करि परिबो. Hence if v bar is the average velocity of the molecules and v r bar is the mean relative velocity of all the molecules with respect to each other, then the mean free path which is averaged over the molecules of all velocity याको हमें लिखि परिबा, that is lambda equal to एबे v को चेंज कर देला v bar रे. Okay, बाकी denominator as it is हमरो रहिला. Okay, now let us suppose that the particular molecule which is under consideration moves with the velocity v1 and its relative velocity with respect to another molecule, good second molecule randomly नहीं गला आमे याको v2. Okay, making an angle theta as you can see in the figure. एटा हला v1, एठी आछि v2, angle बनि जाउछि theta. Okay, so relative velocity of approach between the two molecules now can be given by vr2. vr2 याको लिखि परिबा हमें v1 minus v2 cos theta as you can see from the figure. Okay, v1 minus v2 cos theta माने एठी horizontally आउछि. ओके, अब v2 sin theta टा vertically आउछि. राइट, आमे रिजॉल्व कर देछु v2 को. ताले v1 minus v2 cos theta I minus 0 minus v2 sin theta j. j माने एठी y डायरेक्शन रे केवल v2 sin theta अछि. ओके, आउ हमरो जो x डायरेक्शन रे दुइटा अछि, गोटे हला एठी v1 आ गोटे हला v2 cos theta. तेणु करी x डायरेक्शन पई यूनिट वेक्टर i कैप, y डायरेक्शन पई यूनिट वेक्टर हला j कैप. Okay, so vr2 यार magnitude जदि नबा ई हिसाब हमें तो जानि छु magnitude काढिबा. Okay, that is the square root of this much. Okay, now all the direction for the velocity v2 are equally probable. Okay, equal रोची यार probability ता माने. That means the probability that it lies within the solid angle that is lying between theta and theta plus d theta is nothing but half sin theta d theta. याको calculate भी करि परिबो. Okay, hence the average relative velocity, that is the average value of vr2 is given like this.
ओके देखो यार कैलकुलेशन जमी कहली ओके एज इट इज यार बाहर हाफ sin थीटा d थीटा ओके सो एवरेज वेलोसिटी आड़ को जीवा Vr2 फाउंड आउट टू बी नाउ दिस मच ओके 0 टू पाए एठी रोची वेरिएशन एंगल थीटा रो ओके तापरे Vr2 हाफ sin थीटा d थीटा जेमती हमें ऊपर पाइला ओके वी now put the value of Vr2 here okay and try to integrate it so एठी आमे कोन करिबा आमे पुट करिबा ए जो क्वांटिटीटा अछि भितरे ब्रैकेट भितरे सपोज वी पुट इट्स वैल्यू टू बी इक्वल टू x so that 2v1 v2 sin theta d theta will be equal to dx or sin theta d theta equal to this much dx by 2v1 v2 एबे याकू सब्स्टिट्यूट करिबा and we try to go on for its simplification at the end we will arrive at this result okay and now the value of Vr2 bar depends upon whether V1 is greater than V2 or V1 is less than V2 okay for if suppose I कहला V1 is greater than V2 then the solution gives a positive value of V1 minus V2 obviously hence when V1 is greater than V2 we have the value Vr2 like this okay याकू पुणी यदि solve करिबा we will arrive at this value ओके किंतु जदि उल्टा हला v1 less than v2 माने v2 greater than v1 हला ताले ए क्वांटिटी v1 minus v2 becomes negative but relative velocity as given by equation 4 निहाती भाबरे एटा पॉजिटिव ही हबो hence the signs are to be reversed and it is necessary to write v2 minus v1 cube instead of v1 minus v2 cube okay मन रखो relative velocity negative हबो नाही okay तेणु करी when v2 is greater than v1 we are getting the value 3v2 square plus v1 square by 3v2 okay देखो याकू जदि आमे दुईटा जाको वैल्यू को जदि देखिबा क्वाइट सिमेट्रिकल ओके v2 जगह v1 हेची आ v1 जगह v2 हेची right now the probability that there exist a molecule of velocity v2 in the range between v2 and v2 plus dv2 is how much probability 4 pi a cube e to the power minus b v2 square v2 square dv2 एटा कोठु आसिला एटा होची तमरो जो मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सेथिरो आछि therefore एबे याको हमें लिखि परिबा द एवरेज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स with velocity v1 with respect to all the others can be written as vr1 bar equal to this much okay probability सांगरे हमें एठी multiply कर देला again we go for its simplification okay vr2 जोटा हमें वैल्यू पाइथिला हैज टू डिफरेंट वैल्यू जोटा कि हमें ऊपर इक्वेशन रे पाइछु 5a और 5b रे hence vr1 एबे जदि याकू कैलकुलेट करिबा सपोज हमें एठी फर्स्ट वैल्यू टाको पुट कला ओके आउ एठी सेकंड वैल्यू को पुट कला फर्स्ट वैल्यू पाई रहउची 0 टू v1 लिमिट सेकंड वैल्यू पाई रहउची v1 टू इंफिनिटी होची लिमिट ओके तापरे याको देखो इंटीग्रेशन जेमती कहली between 0 to v1 of this much term applies to the value that is v2 is less than v1 and the integration from v1 to infinity is of this term and applies to the value v2 greater than v1 so this value of vr1 bar must next be multiplied by the probability of existence of the molecules having the velocity v1 in the range between v1 and v1 plus dv1 that is nothing but this much okay so एटी आमे याकू इंटीग्रेट करिबा फ्रॉम सिंपली 0 टू इंफिनिटी ओके एज पर द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेलोसिटी जे कोनोसी वैल्यू ही पारे 0 रु इंफिनिटी पर्यंत ओके so the integration should be from 0 to infinity we take into account the variation in the velocity that is v2 so the mean relative velocity vr of any molecule with respect to all the others in space is now how much vr bar equal to एबे याको हमें देखो 0 to infinity पुट कर देला तापरे एटा 0 to v1 एठी यार वैल्यू तो एज इट इज रहिला अगेन एठी देखो 0 to infinity ए टर्म रे रहिला आ एठी v1 to infinity माने एबे हमें चारिटा इंटीग्रेशन टर्म पाइला ओके सो यार वैल्यू हबो जदि तमे कैलकुलेट करिवो will be 16 pi a to the power 6 i1 plus i2
कौन यार वैल्यू ये जो I1 I2 यार वैल्यू गोटा यही हिसाब से आम रिप्लेस कर दीचु ओके I1 आउ I2 को सो ऑन इंटीग्रेशन इट विल बी सीन दैट I2 is of the same form as I1 and I1 equal to I2 ହେଇକି यार वैल्यू देखिबो पाइबो तमे 1/8 root 2 then it is multiplied with pi by b to the power 7 to the power half okay so याकू जदि आमे एबे पुट करिबा and we again go on for its solution or simplification a और b भितर रिलेशन तुम जानिछ एटा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो वेलोसिटी रे तुम पढिथिलो so finally तमरो मीन फ्री पाथ लैम्बडा रो वैल्यू आसीगला this much which is the final value that is 1 by root 2 pi sigma square n तमें मन पकाओ +3 रे ये जो मीन फ्री पाथ रो वैल्यू को डायरेक्टली लिखुथिलो सो दिस इज द डेरिवेशन obviously it seems to be quite complicated okay तो जदि परीक्षा रे मीन फ्री पाथ विषय रे सिंपली ब्रीफली पचारि बिछि ओके यार वैल्यू बाहर करबा को एक्सप्रेशन बाहर करबा को जदि क्वेश्चन देइनी देन यू सिंपली राइट इट्स वैल्यू directly okay you don't need to derive it okay now moving further let us see the order and the variation of mean free path देखो in order to calculate the order of the magnitude of the mean free path we do one thing आमे गोटे introduce करिबा reference length that is small l which is defined by the condition that गोटे क्यूब नहीं जिबा जहार प्रत्येक साइड रो लेंथ है स्मॉल एल एंड दिस क्यूब इज कंटेनिंग ऑन द एवरेज ओनली वन मॉलिक्यूल ताले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम केते हेगला स्मॉल n इक्वल टू 1 by l क्यूब एंड द एप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन ओके एप्रोक्सीमेट माने एठी आ रूट 2 फैक्टर हमें नेबानी मीन फ्री पाथ रो एक्सप्रेशन होची दिस मच एठी स्मॉल n जगह रे 1 by l क्यूब पुट कर देला ताले एथिरो हमें लैम्बडा बाय l रो एति की वैल्यू पाइला ओके नाउ वी टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम आमे जानिछु हाइड्रोजन एटम रो रेडियस को आमे कहि पारु फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ओके ए रेडियस व्हिच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.5 into 10 to the power minus 8 centimeter okay now estimating that the radius of hydrogen molecule okay molecule जो अछि हाइड्रोजन एटम रो it is actually double that of an atom माने गोटे एटम रो जेति की रेडियस मॉलिक्यूल रो रेडियस ताठू 2 गुण ओके so by estimating this or by assuming this we find that the molecular diameter is that is sigma which is 2 times of the atomic radius माने एति की ओके so atomic radius रे एठी हमें कोन कला हाइड्रोजन एटम रो एटा radius okay so 2 times of radius is nothing but the diameter so inside this bracket we are getting how much the diameter of the atom ताको पुणी बाहर 2 times कर देले पाई गला हमें diameter of the molecule okay so it is coming out to be 2 into 10 to the power minus 8 centimeter now the number of molecules per unit volume can be found out by the Avogadro's number simple so at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure it is nothing but 2.8 into 10 to the power minus 19 per centimeter cube so ताहले एठी हमें L cube which is 1 by n याकू हमें बाहर करि परिबा coming out to be 1 by 3 into 10 to the power minus 6 centimeter ताहले हमें सिग्मा और L रो वैल्यू पाई गला so एबे जदि दुईटा को हमें कंबाइन करिबा we are getting the value of L by sigma to be equal to 50 by 3 एई वैल्यू को ऊपरे जो हमें इक्वेशन 1 पाइथिला लैम्बडा बाय L पाई तार वैल्यू रे जदि हमें पुट करूछु then its value is coming out to be nearly 100 okay so from a survey of equation 4 and 5 the following proportion can be set by lambda is to L is to sigma is equal to 10 to the power 4 is to 10 to the power 2 that is 10 square is to 6 okay thus under present assumptions the mean free path that is lambda is 100 times larger than the mean distance that is small l between the molecules which in turn is much larger than the molecular diameter okay এই এক্সপ্রেশনটা আমি পাউଛୁ সো এই जो proportion আমি দেখিলা যদিও হাইড্রোজেন পাই it is also equally valid for the case of oxygen and nitrogen etc এই ভଳିଆ গ্যাস পাই भी এটা valid রହୁଛି because according to Avogadro's law
the length small l is the same for all the perfect gases and the molecular diameter do not differ materially from each other. Okay, jodi gote ame rough estimate kariba for the absolute value of lambda, we may now do one thing. We take sigma to be equal to 2 into 10 to the power minus 8 centimeter and the value of n to be equal to this much. Approximately ebe lambda ro value jodi ame calculate kariba by putting the value in the above equation, then it is coming out to be 3 into 10 to the power minus 5 centimeter, right? acha ei jo mean free path ame paila 10, this is found out to be less than the wavelength of light in the visible spectrum. So for air it is only about 10 to the power minus 5 centimeter, that is 0.1 micron. Okay, acha ebe देखिबा जदि आमे वेरिएशन केमती होची ए मीन फ्री पाथ लैम्बडा रो, आमे यार वैल्यू टा जो पाइथिला लैम्बडा इक्वल टू 1 बाय पाई एन सिग्मा स्क्वायर मन रखो एठी रूट टू फैक्टर अगेन ओमिट करा हिची. ओके, सो रूट टू बिकज एटा कांस्टेंट अछि जहाँ ऊपर जो जो फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि सेटा हमें डिस्कस करछु. सो 1 बाय पाई एन सिग्मा स्क्वायर एटा यार एप्रोक्सीमेट वैल्यू. ओके, thus the free path varies inversely. ए इक्वेशन नु जणा पडुछि जे inversely it is proportional to the square of the molecular diameter. that means जेते मॉलिक्यूल रो साइज टा छोटो हे जीवो मीन फ्री पाथ सेते बढ़ी बढ़ी जीवो. ओके, ना जदि स्मॉल m हे गला मॉलिक्यूलर मास ताले आमे जानिचु स्मॉल m into small n, that is small n आमे कोन नेचु number of molecules per unit volume. So mn is nothing but the density rho of the gas. Thus the expression for the mean free path याकु एबे आमे सजाडी की लिखि परिबा. एटा तमे प्लस 3 रे पढिछो lambda equal to m by pi sigma square rho. Okay, thus mean free path is inversely proportional to the density of the gas. Okay, ए इक्वेशन में हमें पाइला. now perfect gas equation जदि लगेबा pv equal to हमें जानिछु nkt. जदि हमें वॉल्यूम को 1 यूनिट नहीं गला ताले small n equal to p by kt या को हमें पुट करिबा then kt by pi sigma square p. so obviously एथरु जणा पडुची mean free path is inversely proportional to the pressure of the gas and directly proportional to the absolute temperature, that is capital T of the gas. Okay, further moving on, the mean free path and the collision probability eta bhi tame plus 3 re पढिछो. so although a molecule suffers collision quite irregularly, but still then it has certain average rate of collisions. probability यार हमें बाहर करि परिबा if considered over a longer period of time. okay, so average rate of collision per second याको हमें कहिबा simply collision rate and it is denoted by the letter that is capital P जदि कहिला हमें. okay, not to be confused with pressure. okay, thus the number of collisions suffered by the molecule in a very small time, that is small t, that is equal to pt. okay, also if the mean velocity of the molecule is taken to be small v, then the total distance which is described by it in a time small t is how much, again vt. okay, acha তাহলে average distance which is traveled by the molecule between two successive collision, which is nothing but our mean free path, is equal to how much, vt by pt or simply v by p आसीगला यार value. suppose এটা হলো equation 1. now if we confine ourselves to those free paths only where the molecule possesses some velocity v and denoted by lambda v, which is the mean free path. ଆଉ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଠି pv ହେଇଗଲା collision rate for the molecule of velocity v only, then equation 1 को हमें simply lambda v equal to v by pv ए हिसाब रे लिखि परिबा. okay, so here pvt is the change or probability that the molecule of the velocity v suffers a collision in time small t, and we may now call the quantity that is pv as the collision probability. okay, now the law of distribution of free path or the probability of a free path of a given length. for this purpose ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ molecule ନେବା which is moving with velocity v and it is suppose traveling a length small x without suffering any collision, then it will obviously be a function of x. suppose ଆମେ ୟାକୁ କହିଲା fx, then the probability that
will suffer a collision after traversing some distance, which is a very small value, that is dx in a very small time. Dt is how much? Pv dt equal to Pv dx by v, or ଏଠି ଆମେ याको लिखि परिबा dx by lambda v using equation 2 जोटा हमें ऊपर पाइला of 5.6. ओके देखो इक्वेशन 2 हमें पाइछु. ओके एई वैल्यू टाको हमें एठी यूज कला. राइट. अच्छा ताले the probability that it will traverse the distance, very small distance dx without making any collision is therefore 1 minus. एबे याकू 1 रु फेडी दबा ताले किछि भी collision न होई कि जदी केते दूर जाउची तार probability हला 1 minus dx by lambda v. Hence the probability that the molecule will traverse a distance x and then a further distance dx माने total distance केते हला x plus dx without making a collision is now कौन हम एबे since the two probabilities are independent तेणु करी एबे multiply करिवा को पड़िबो. Very important. So function fx into our the probability जोटा हमें पाइतला dx by 1 minus dx by lambda v. Okay, so this must be equal to f of x plus dx. Okay, function of x plus dx, which is the probability that the molecule describes a distance x plus dx without making any collision. Right. So हमें लिखि परिबा f of x plus dx equal to this much, और याकू जदि हमें सॉल्व करूछु ओके देन डिफरेंशिएट करिकि ताले f dash x by fx is found out to be minus dx by lambda v. एबे जदि हमें इंटीग्रेट करिबा दुई साइड को and we go on for further solving, fx बाहरी जिवो equal to some constant a into exponential of minus x by lambda v. Okay, so एठी log a जेमते कहली it is supposed to be an arbitrary constant of integration, and suppose for the particular case if x equal to 0 then fx is obviously equal to unity, which shows that a equal to 1, and एठी a रो value 1 जदि put कर दबा हमें fx रो value पाइगला e to the power minus x by lambda v. Okay, so this is the law of distribution of free paths. Okay, and it shows that if there is n0 molecules of velocity v which are incident on the gas, then only a fraction n0 into a factor को multiply कर देबा will be able to describe a distance x without making any collision. Okay, सेटा होची यार speciality. Okay, now at the end we see how we can experimentally determine the mean free path. एटा भी तमे +3 रे पढिथिबो. देखो till the year 1920 mean free path को directly experimentally determine करबा पई किछि सेमती मेथड नथिला. साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न कोन कले गोटे एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिजाइन कले which is shown in the figure. एठी एटा होची गोटे ट्यूब which is capital T and it is made up of quartz बा अभ्र रे तयारी. तापरे at the bottom here at the point H he placed silver. ओके आ तळु याकू हाई टेम्परेचर रे हीट करा गला सो दैट सिल्वर एबे मेल्ट हे कि यार मॉलिक्यूल्स बा एटम गुडा इवापोरेट हेबो ऊपर को उठिबो. ओके वी हैव प्लेस्ड हियर अ नैरो स्लिट व्हिच इज S. ओके आफ्टर पासिंग थ्रू दिस स्लिट we are placing here P1 P2 P3 P4. these are 4 brass disc पित्तल रे तयारी सर्कुलर डिस्क अच्छी. एई डिस्क रो सर्कुलर होल देकी सिल्वर एटम इवापोरेट हेकी ऊपर को उठिबो. ओके आ मने रखो एठी जो डिस्क भितरे डिस्टेंस रहिबो पाखापाखी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर. ओके एंड ईच ऑफ द डिस्क carries a glass quadrant on which silver atoms can be deposited due to the cooling effect of the cooling mixture, that is M. ओके मन रख याको आमे कूलिंग भी करूछु. कूलिंग मिक्सचर एठी M जो लगेछु. राइट. अच्छा this arrangement of the quadrant is made such that each quadrant माने हमें जानिछु चारि भागरु भागे. ओके चारिटा ब्रास डिस्क. ओके so each quadrant receives almost 1/4 of the incident beam. Okay, so this procedure which is adopted to determine the mean free path, that is lambda, is that when suppose the density d10 of the deposit of a
quadrant is measured with a microphotometer. Microphotometer द्वारा यार यदि डेंसिटी आम मेजर करवा जेकोसी गोटे क्वाड्रांट रे केते डिपोजिट होइछि सिल्वर एटम्स, देन ऑल द गैस फ्रॉम द ट्यूब इज पम्प्ड आउट. ऊपर देखो फिगर रे एठी पंपिंग करबा पई बाहर को नेबा पई आमे एठी रास्ता देइछु. ओके, all the gas from the tube is pumped out and the free path is equal to nothing but the length of the chamber, right? So that the gas is again introduced by a production of a free path, that is lambda. Okay, and hence the density, which is d1 on the same quadrant, is again measured. Okay, same quadrant रे पुणी थरे डेंसिटी आमे एबे मेजर करिबा. देन फ्रॉम द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ जोटा आमे ऊपर देखिला, d1 मस्ट बी इक्वल टू d10 into exponential of minus x1 by lambda. एटी x1 कोन, it is the distance of the quadrant from the slit, that is s. So similarly आमे डेंसिटी d2 d20 next quadrant पाई से बड़े आमे बाहर करिबा with a distance x2 from the slit to the next disk. Okay, so combine एबे जदि करिबा इक्वेशन 1 और 2 को ताले आमे मीन फ्री पाथ पाई परिबा. ओके, लैम्बडा टू बी इक्वल टू दिस मच. ओके, एटा होची यार एक्सपेरिमेंटल जो फार्मूलाटा. ओके, सो एक्सपेरिमेंटली देखा गला, इट वाज फाउंड दैट लैम्बडा equal to 1.7 centimeter when the pressure measured with Macleod gauge or Kunsen manometer is around 5.8 into 10 to the power minus 3 mm. Okay, and lambda is coming out to be 2.5 centimeter when the pressure is 4.5 into 10 to the power minus 3 mm. Thus, the product here P lambda is found out to be constant as predicted by the theory. You know, experimental result were in agreement with the theoretical result, and this excellent agreement, as I said, between the theory and the experimental result verifies the laws of distribution of free paths, and it is providing an accurate method for determining lambda, that is the mean free path. Okay, Thank you.